केटीसीन मंगळारा मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या हस्तुकी ट्रायल बेसिसांचेर इलेक्ट्रॉनिक बसींचे उक्तावण केला। गोंय सरकार गोंय राज्यांत इको फ्रेंडली बस सेवा सुरू करपाक सोदता। सुमार 50 ते 100 बसी गोंयांतल्यान मुखेल शारांनी सुरवात करतले म्हण म्हायती मुखेलमंत्र्यान दिल्या। आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान कॅन्झल रॉड्रिगेज। बस आम्ही लॉन्च केल्या। ही पहिली बस आसा गोंयांत एनवायरमेंट फ्री बस जिचो कॉस्ट 1 crore and 60 lakhs, whereas major subsidy will be given by central government. And I am proud if we are successful in this, we will see that number of buses will be Goa in near future. सरकारान तरेतरेच्यो इको फ्रेंडली एंड ग्रीन बसीस इंट्रोड्यूस करपाचें ठरला। पूर्व हांवें डिक्लेअर केल्लो कॉम्प्रेहेन्सिव ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट प्लान, ताजेरूय ऑलरेडी स्मार्ट सिटीच्या थ्रू कन्सल्टंट अपॉइंट केला। तो सगळे स्टडी करून वेगवेगळे ऑप्शन सजेस्ट करतलो। तातूंत भितर एक ऑप्शन हा मोनोरेल किंवा मेट्रो। म्हणजे तो जातलो तशें न्हय, ही वील सजेस्ट इट आफ्टर स्टडी including different kinds of buses, but we are coming to conclusion that we can operate gas-based, biogas-based and electric buses. After this trial is completed, we will negotiate properly with them for operation. The speciality is both these buses, the companies are ready to give us on kilometer basis everything included. Of course, we will put the condition that driver has to be Goan. So the Goan person is, but initially, of course, their train driver will be there. Goan drivers will be trained, and they will hire them, and they will operate the buses. They will maintain them. Capital cost plus operation will be part of their exercise. We pay them per kilometer, and subject to minimum kilometers, we will operate. So you can expect them on the main trunk route. Depending on the success, it can be anywhere from 50 to 100 buses next year. I don't know how fast they can supply. And how long? Trial कितना time तक? 1.5 महीना, 1.5 months trial. Charging station. Charging station आता भितर normal power connection. Three-phase connections. Three-phase connection कोई normal. charge करूँ आता. 5 hours. It is Three-phase connection. तितली power घेणारच आहे. 5 hours charging. If you start at 9 o'clock, early in the morning, you can finish full charging. एक्सपीरियंस है इसके ऊपर? हाँ, कैसे चलती है बस? बस एकदम अच्छी है, पूरा 100% इलेक्ट्रिकल है। हाँ, और इसका एक्सपीरियंस कैसा है चलाने का? ड्राइवर का तो बहुत सुकून है। हाँ, दूसरे बसों से ये कितना अलग है? दूसरी बसेस से बहुत अलग रहता है इसका। इसका पूरा सिस्टम है जो विदाउट क्लच है।